West Premier Job Mokgoro, as chairperson of the province's Coronavirus Command Council, has released the latest COVID-19 expenditure report. He details information on the procurement of COVID-19 related items by all provincial departments and district and local municipalities. Mokgoro will also give an update on the status of the province's quarantine sites. Let's listen in. All our efforts, particularly led by yourself, and especially the frontline workers, have not been in vain. And the results are there to see. If you look at the province broadly, if you look at the sub-regions, you really see encouraging signs. And these developments have been consistent with developments across the country. And it is therefore no surprise to all of us that the President has deemed it necessary for us to ascend to level 1. But the point I want to emphasize is that all credit to workers, especially health workers. For the short time that we spent with a few of your colleagues, the following emerged. The following emerged, my apologies. The following emerged, and these are allegations of nepotism were made. Concerns was raised around suspensions. Indeed, yesterday when we met with the Minister of Public Service and Administration, including I think the MEC here and other senior managers were in that meeting, where a concern was raised at that meeting of the rather huge number of frustrations, suspensions in the Department of Health. I'm not making any value judgment about the reasons, the rationale, the justification, but as Premier, I must be concerned when I see some signs that are worrying. Are these signs a reflection of the climate in the department? I don't know until I get the facts. There was a concern raised that a number of forensic reports have been concluded, but people have not heard of the outcome. People have not seen any implementation of recommendations made. There was concern raised around recruitment and selection processes, that oftentimes these do not follow due process, they do not follow fair process, they do not follow transparency requirements. There was extensive discussion around the state of the building and concern that compliance is not what it should be. In the short space of time that we have, we recognize that we cannot have all the answers now, but we recognize that it is important that we start working now. Starting tomorrow, a process of deep cleaning will be done in the building, and that will extend over the weekend. We have agreed that in addition to that, decontamination of the building must be proceeded with as a matter of urgency. It is also important that all is well in the manner in which we relate to one another, including, not necessarily only, but including management-employee relations. It therefore becomes very important that also as a matter of urgency, the Office of the Premier, working
with yourselves to immediately embark on a process of climate survey. Climate survey. Climate survey simply says we would like to do a dipstick of the environment, the people environment in the building. And a lot of that would talk to matter of our interpersonal relations, our management staff relations, and etc. So these things need to be surfaced, they need to be crystallized so that we are better informed with regard to the actions that we will take. Bahaichu, kene kere ke simule yana, kere. Ya kama president wa rona se tsa re boletse se ka bana ka laborar gore re tla tsena mo kgatong number 1, level 1 in terms of the risk adjusted strategy that we've been following. I think we have reached that milestone largely because of the work that collectively we've been doing. Katiro ene rentse re dira ro rotlhe bogolo jang badiri ba lehapa la Paul. Bogolo jang badiri ba eleng gore ke bone ba re ba bitsang frontline workers. Bangwe ba rona re le di-graduate tsa COVID. Le nna ke graduate ya COVID ba gaetsho. So ke itse ka kakanyo ya ka le go tlhaloganya ga ka mebile gape ka go ikutlwela le go iponela. Ra ba leboga badiri ba lehapa la pholo le ga mmogo ba ba dira mo ditleliniki mo dipetlele jalo jalo. Ka gonne ra tlhaloganya gore ka mokgwa re ntse re lwantsha leroborobo ka teng re kgonne go fitlha mo re fitlhetseng teng bogolo segolo ka tiro e ntse diriwa ke bone badiri ba lehapa le ya do re ba gaetsho tota ka gonne re itse gore re shebile mo mahapeng otlhe a puso gore re nne ba etapele go lwantsha leroborobo le ga go a siama ebile tota go a shwabisa gore e be le lone lehapa la pholo le leng gore la amega mabapi le dingongora tsa gore ga re na tshireletso e maleba ya le gore a gore ha baagi ba bokone bophirima ba ka utlwa sebile ba setse ba se utlwile ba ka utlwa sello se sa lona se re tla ipotsa potso ya gore re tla tshabela kae re tla tshabela go mang jaanong tota nna ke le moetapele wa puso ya rona bokone mo bophirima so seno se sa ntlhobaetse ke ka ga mowa ke ileng ka pateletsa gore ke beele dingwe tse ke tshwanetse ke di dire gompieno gore tle ke sianele kwano ke tle go ikutlwela ka ditsebe jaanong mo puisanong tota ya nako e khutshwane ntse re tshwaragane le yone go ile ga tlhagisiwa tse di latelang so se se tlhagisong kgapetsa e ne le gore go na le tsamaiso e leng gore e bontsha ke go na le monokwane mo borileng tsamaiso bogolo e amanang le dilo tsa di tender jalo go ile ga nna le tsitsinyo ya gore go thapiwa gangwe le gape go tsamaisiwa ka mokgwa e leng gore ga se mo molaong go na le ba ke go se kamelwa mo go bone ga gona se se bidiwang fair play ga gona se se bidiwang transparency ke ditsitsinyo tse re di utlwileng ke gore ke ditsitsinyo tse di tlhagileng mo godimo ga
so se re naganne gore tletse sonefa e bong go tlhoka tshireletso kgatlhanong le leroborobo jalo so seno se bagaetsho se re tlhokisa boroko ka gonne gore re kgone go gatela pele gore matshelo a rona a sireletsege re ikagile ka lapa le la lona le jalo ha le lona lo tlhotsang ha re tso re tla tshabela go homa me le gale a re dire mmogo gore go tlhotsa go e nne so sa nakwana fela e ska nna so sa ruri yaanong re tseile tshwetso a gore e tla re go simolola ka moso go simolola se se bidiwang deep cleaning mo kagong me ka potlako e kgonagalang mo godimo ga moa re simolola ka decontamination ska ra senya nako mo godimo ga moo ke le mo premiere ga mmogo le bathusi ba me e re ha re tloga fa re simololle tiro ya go dira se se bidiwang climate survey e tla be le gore go tlhaloganya ka botlalo le go tlhola gore tirisano mmogo mo gareng ga badiri go akaretsa baetapele mo lehapeng leno le e kete e na le mathata yaanong mathata a re a tlhaloganya ka botlalo mme mo godimo ga mowa re tseye dikgato tse di maleba ga go kgonagale gore re senye nako dikgato tse ga go kgonagale yaanong re le phaposi ya mo premiere ga mmogo le ba batla ba emetse kago e le ba ba dirang fa re tle re tshimolle re tsholetse maoto ka lobelo lo le tlhokagalang go tlhatlhoba le go batlisisa gore na re go dira gang ke kete ga re utlwane sentle ga re a tsoga sentle ga re disane mmogo ka mo go tshwanetseng ka maoko a mangwe lapa le la lwala bagaetso ka maoko a mangwe jaanong e re a me a mokhutswane a kalo bagaetso re lebogetse tshonwe ke lebogetse tshonwe gore a be ke utlwile. That was an address earlier on by the Premier of the Northwest, Job Mokgoro.